fluorescence. Doctors and scientists try to measure me. Today, I let them tell their story of trying to measure me to determine their samples. Firstly, they call their method of measuring as fluorimetry. And let's see what does that mean. Also known as fluorometry or spectrofluorometry, is a type of electromagnetic spectroscopy that analyzes fluorescence from a sample. It involves using a beam of light, usually ultraviolet light, that excites the electrons in molecules of certain compounds and causes them to emit light. Typically, but not necessarily, visible light. A complementary technique is absorption spectroscopy. In the special case of single-molecule fluorescence spectroscopy, intensity fluctuations from the emitted light are measured from either single fluorophores, or pairs of fluorophores. Devices that measure fluorescence are called fluorometers. Molecules have various states referred to as energy levels. Fluorescence spectroscopy is primarily concerned with electronic and vibrational states. Generally, the species being examined has a ground electronic state, a low energy state of interest, and an excited electronic state of higher energy. Within each of these electronic states are various vibrational states. In fluorescence, the species is first excited by absorbing a photon from its ground electronic state to one of the various vibrational states in the excited electronic state. Collisions with other molecules cause the excited molecule to lose vibrational energy until it reaches the lowest vibrational state of the excited electronic state. This process is often visualized with a Jablonski diagram. The molecule then drops down to one of the various vibrational levels of the ground electronic state again, emitting a photon in the process. As molecules may drop down into any of several vibrational levels in the ground state, the emitted photons will have different energies, and thus frequencies. Therefore, by analyzing the different frequencies of light emitted in fluorescence spectroscopy, along with their relative intensities, the structure of the different vibrational levels can be determined. For atomic species, the process is similar. However, since atomic species do not have vibrational energy levels, the emitted photons are often at the same wavelength as the incident radiation. This process of re-emitting the absorbed photon is resonance fluorescence, and while it is characteristic of atomic fluorescence, is seen in molecular fluorescence as well. In a typical fluorescence emission measurement, the excitation wavelength is fixed and the detection wavelength varies, while in a fluorescence excitation measurement the detection wavelength is fixed and the excitation wavelength is varied across a region of interest. An emission map is measured by recording the emission spectra resulting from a range of excitation wavelengths and combining them all together. This is a three-dimensional surface data set, emission intensity as a function of excitation and emission wavelengths, and is typically depicted as a contour map. I hear that they measure me by an instrument called fluorimeter, and I am very curious about its components and how it measures me. Let's see. Classified my determination into two types, direct and indirect. For direct, one of my human friends Suhaila will illustrate it, and for indirect it will be a joyous presentation. Yoo-hoo!
اوكي، واحنا هنتكلم عن الدايركت فلورومتري. يعني ايه دايركت فلورومتري؟ دايركت فلورومتري ده ان احنا يكون عندنا كومباوندز هي نفسها داخليا بتطلع فلوريسنس. ليه هي بتطلع فلوريسنس؟ بسبب المولكيولر ستراكشر، ان احنا بنلاقي فيه رينج مثلا اروماتيك رينج، او ان احنا نلاقي اليفاتيك ستراكشر بس بيبقى فيه كونجيوجيشن. فدايما ده بيساعدنا انها نفسها بتطلع فلوريسنس، وهي سهل ان احنا نحددها في اللو كونسنتريشنز. ليه؟ هنعرف من السلايد دي. عندنا سامبل خدنا منها ميليز كتير وحطيناها في سولفنت، وبعد كده عملناها ديليوشن لعلامه معينه، وقعدنا نقيس الابزوربنس لحد ما الابزوربنس جت 0.5. من اول ما الابزوربنس جت 0.5 بنلاحظ الكونسنتريشن بتاعتها ايه. فلو طلعت مثلا الكونسنتريشن اللي ادتنا 0.5 هي 10 مللي مثلا، معنى كده ان احنا عايزين نعمل serial dilutions اقل من 0.5 تطلع absorbance اقل من 0.5. طب ليه؟ بسبب ان احنا بنلاقي بعد كده ان هو خسر اللينياريتي بتاعته، يعني فاعلى من 0.5 بيخسر اللينياريتي بتاعته. طب ليه بيخسر اللينياريتي بتاعته؟ يعني خدنا قبل كده بسبب اللي هي الكوينشنج افكت، اللي هو نفسه المولكيولز نفسه بيحصل لها كوليجن، او ان هو بيحصل سيلف ابزوربشن، اللي هو الايميشن اللي هو بيطلعه بياخده تاني، يعني بيعملوا absorption تاني. فعشان كده عايزين نعمل serial dilutions اقل، تدينا absorbance اقل من 0.5 عشان ما يحصلش التعويجه اللي في اخر الكيرف ده ويدينا linear curve كامل. بعد ما احنا عملنا serial dilutions وكده، قبل المفروض ان احنا قبل ما نعمل serial dilutions يعني ان احنا ناخد لها اللامدا ماكسيمم بتاعت الاكسايتيشن عن طريق ان احنا بنستخدم اللامدا ماكسيمم بتاعت الايميشن. وازاي بناخد اللامدا ماكسيمم بتاعت الايميشن؟ احنا بنستخدم اللامدا ماكسيمم بتاعت الاكسايتيشن، فبيطلع لنا الكيرف دي اللي هي الستوكس شيفت يعني، والستوكس كيرفين، وبنعرف منها الحاجتين. ساعتها بعد كده بنقدر ان احنا نقيس على الجهاز يعني، ونعرف الابزوربنس بتاعت السيرال ديليوشنز. وبعد كده لو احنا عندنا دراج عايزين نعرف الابزوربنس بتاعته، ممكن نجيبه بنعديه عن serial dilutions نفسها بنفس الطريقة، وممكن ان احنا نعرفها عن طريق الكيرف رايت. ايه هي الاكزامبلز اللي بتحصل منها الدايركت فلورومتري؟ هي الفينوباربيتونز والكوينين والاميتين والادرينالين والسينكونين والفيتامين A والرايبوفلافين اللي هو الفيتامين B2. بس كده. Sometimes my fluorescence is weakened. They say that's a phenomenon called quenching. So let's see my enemy. A variety of processes can result in quenching, such as excited state reactions, energy transfer, complex formation and collisional quenching. As a consequence, quenching is often heavily dependent on pressure and temperature. Molecular oxygen, iodide ions and acrylamide are common chemical quenchers. The chloride ion is a well-known quencher for quinine fluorescence.